Percével várjuk a kérdéseket. We would like to welcome the members of the press. We're here with the head coach. We await your questions. Gergely József MT. Nem tudom, hogy jól érzem-e, de olyan, nekem úgy tűnik, mintha a Fradi így az őszi szezon végére elfáradt volna, nagyon sűrű volt ez az egész menetelés. Ezzel egyetérte, illetve hogy Zivkovics semlegesítésére mi volt a terv, mert hogy igazándiból ő az első és második félidőben is olyan volt, mintha teljesen szétszedte volna a Ferencváros védelmét. I have two questions. First of all, I don't know if I'm right, but it feels like Ferencváros got tired by the end of this autumn season. And how could we, what was the plan to emulate Zivkovic? Because it seemed both in the first and the second half that he tore our defense apart. Yeah. Good observation, I think. Today was game 29. It's a lot of games. On the other hand, this is what we live for, to play all these games, and we earned the right to be in this tournament. As you could see in the previous matches, we were also maturing into the tournament, being very stable in the European games. And today was an example of exactly the opposite. So that was a surprise for me as well. Of course, you could see their right side was in good shape, but that's something that we expected also. But I think we showed too much respect for their right side also. We took 4 yellow cards in the first half with non-significant one. So if you want to make sure that you play the duels at the right timing and make sure that you neutralize your opponent's attacking aspirations, then you can get 4 yellow cards, but not the way we did. So there was way too much respect. After the first 10-15 minutes, I was quite pleased with what I saw, because we were controlling the energy in the stadium and the intentions of PAOK. But once we conceded the first goal, which was also from their right side, then you could see there was hesitation coming into the game, and they took a good advantage of this situation. What, the second one? And the second one was, what was our plan to... Yeah, well, the plan was mainly what we showed in the first 15 minutes, because we knew this was a possibility for PAOK to get back into the tournament, having the results that they had before. But as I said, once we conceded the first goal after 15 minutes, then you could see there was just too much respect for their way of playing, and we didn't bring enough quality like we did in the first 15 minutes in the rest of the first half. We tried to amend things in the second half, but still the right side of PAOK was too powerful for our left side. 2 ήταν οι ερωτήσεις. Η πρώτη ήταν ότι, καθώς φαίνεται, αυτή την εποχή η ομάδα δείχνει μάλλον να είναι κουρασμένη στο τέλος αυτής της φθινοπορεινής σεζόν. Αν ισχύει αυτό για το σημερινό αποτέλεσμα. Και η δεύτερη ερώτηση αφορούσε το πλάνο που υπήρχε από τον coach σχετικά με τον Ζίβκοβιτς και για το πώς θα μπορούσαμε να τον αντιμετωπίσουμε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Οι απαντήσεις του coach είναι οι εξής, ότι μαζί με το σημερινό παιχνίδι φτάσαμε στα 29, είναι πολλά αυτά τα παιχνίδια, αλλά αυτά τα παιχνίδια είναι και ο λόγος για τον οποίο ζούμε. Έχουμε αποδείξει στους περασμένους αγώνες ότι οριμάζαμε καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και ότι είχαμε καταφέρει να είμαστε αρκετά σταθεροί. Σήμερα, όμως, το αποτέλεσμα έδειξε ότι ήταν ακριβώς το αντίθετο από όσα είχαμε πετύχει μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ, από τη δική του πλευρά, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Εμείς, μάλλον, παραδείξαμε σεβασμό σε όσα ήθελε, στις επιθυμίες του ΠΑΟΚ. Πήραμε 4 κάρτες και μάλιστα για όχι αρκετά καλούς λόγους. Μετά τα 10-15 πρώτα λεπτά
όπου κατά τη διάρκεια των οποίων είχαμε καλό κοντρόλ της κατάστασης, δεχτήκαμε το πρώτο γκολ και μετά, όπως είπα, αρχίσαμε να δείχνουμε πολύ σεβασμό στις προθέσεις του ΠΑΟΚ. Δείξαμε λοιπόν ότι αρχίσουμε να διστάζουμε και φυσικά ο ΠΑΟΚ δεν έκανε τίποτα άλλο από το να εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα. Όσον αφορά το σχέδιο που είχαμε, ήταν να παίξουμε ακριβώς όπως τα πρώτα 15 λεπτά. Τελικά όμως, αφού δεχτήκαμε το πρώτο γκολ, όπως είπα και πριν, δείξαμε πολύ σεβασμό σε όσα ήθελε να κάνει ο ΠΑΟΚ. Δεν είχαμε καλή ποιότητα, την ποιότητα που επιθυμούσαμε να έχουμε και την ποιότητα που επιδείξαμε τα πρώτα 15 λεπτά. Ez volt a 29. mérkőzésünk, úgy gondolom, hogy ez elég sok egy ilyen idő alatt, de abszolút kiérdemeltük a jogot, hogy ezen a nemzetközi szintéren szerepeljük, és úgy gondolom, hogy az előző mérkőzéseken igenis kezdtünk belenőni ebbe a kupába, tudtunk stabilan játszani, stabil teljesítményt nyújtani, ma viszont éppen ennek az ellenkezőjét tudtuk a pályán mutatni, ami engem is teljes mértékben meglepett. Tudtuk, hogy az ellenfél jobb oldala nagyon jó, talán a mai nap túlságosan is tiszteltük az ő jobb oldalukat. Az, hogy 4 sárgát kaptunk az első félidőben, az úgy gondolom, hogy nagyon sok, főleg így, mert hogyha olyan párharcokban, ahol megpróbáljuk az ellenfelet semlegesíteni, úgy kapunk sárgákat, akkor lehet 4 sárgalapot összeszedni, de nem ilyen helyzetekben. Az első 10 percben úgy gondolom, hogy kontrolláltuk a mérkőzést, az első gól után viszont teljesen átbillent a mérkőzés, és az ellenfél került fölénk. A tervünk pedig a semlegesítésére a játékosnak az volt, amit az első 10-15 percben játszottuk, megfelelően kontrolláljuk a mérkőzést. Tudtuk jó, hogy ez a PAOK számára lehetőség visszatérni az Európa Ligába. Úgyhogy szerettük volna kontrollálni a mérkőzést, viszont az első gól után nem tudtuk hozni azt a minőséget, amit szerettünk volna a pályán. A második félidőben próbáltunk javítani ezen, de sajnos a jobb oldaluk felülkerekedett a mi bal oldalunkon. Következő kérdés, next question. So I come from Fast Media Armenia. Mr. I would like to ask you about Edgar Sevikan, who is on loan in Lokomotiv Moscow. Maybe it's not the appropriate time to ask you this question, but I would like to use this opportunity. Have you watched his matches in Lokomotiv? How would you rate his performances there? And is he going to be a crucial part of future for Ferencváros? Thank you. Well, I think Edgar is still under contract with us. He's a good player. He didn't have a good perspective this season for playtime, so that's why he went on loan. He's doing a good job at the moment, and that's why we put him on loan also. We have high expectations from Edgar when he comes back, and when that moment is there, we'll have to see what the future will bring. But until now, I think both parties can be satisfied. What's the name of the player? Edgar. Okay. Η ερώτηση αφορούσε τον Έντκαρ και αν παρακολουθεί τις επιδόσεις του τώρα που τον έχει δώσει δανεικό στην Μόσχα, στη Λοκομοτίβ. Και η απάντηση από τον coach ήταν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμα συμβόλαιο με τον συγκεκριμένο παίκτη. Τα πάει πολύ καλά αυτή τη στιγμή και έχουμε πολύ ψηλές προσδοκίες. Θα περιμένουμε να δούμε μετά την επιστροφή του πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Όμως αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι και οι δύο πλευρές είναι πλήρως ικανοποιημένες. A kérdés Edgar Sevikánra vonatkozott, hogy figyeli a játékát a Lokomotívban, és hogy milyen jövő várhat esetleg rá a Ferencvárosban. A vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy Edgárnak élő szerződése van velünk. Úgy gondolom, hogy nagyon jól teljesít, és éppen ezért került ő kölcsönbe, hogy tudjon még jobban fejlődni, és reméljük, hogy esetlegesen a visszatértével jó jövő vár itt a Ferencvárosban. Van-e még kérdés? Any more questions? Yes, I would like to ask the coach. He said that he expected the way that PAOK played, but 5 goals are too much, and maybe they will cause problem to the team of Ferencváros in the table. Was there something that surprised you from the side of PAOK? And if you started the game from the beginning, what would you have changed?
Well, if you listened correctly just now, I mentioned that the first 15 minutes was part of our game plan and our strategy. The only thing that was missing in the first 15 minutes was what we saw when we prepared this game, was the deep runs behind both fullbacks. The moments that we did execute this, you could also see that we could have become dangerous. But this was simply executed far too low. We didn't look for these moments enough. I agree with you, conceding 5 goals in any match is too much. So that is, from our side, is something that is very strange and very hard to believe and very hard to accept if you take in consideration the games that we've played previous to PAOK. Because there was no assumption to see this coming. And today, once we conceded the first 2 goals, you could see that the energy was going the wrong way, and PAOK was controlling us. And then conceding another 3 goals the way we did, they exposed our weakness, especially on the left side today, and that is something that we have to work on in order to be better for the next game, that's for sure. Η ερώτηση ήταν αν περιμένατε μια τέτοια επίδοση από τον ΠΑΟΚ, γιατί όπως και να το κάνουμε, τα 5 γκολ είναι πολλά. Και αν αυτό θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα για την Ferencváros για την κατάταξη με τη βαθμολογία. Και η απάντηση του coach είναι ότι στα πρώτα 15, ο τρόπος με τον οποίο παίξαμε στα πρώτα 15 λεπτά ήταν ακριβώς αυτό που είχαμε θέσει ως στρατηγική, αυτό ήταν το πλάνο μας. Φυσικά όμως είχαμε κάποιες δυσκολίες σε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια εκτέλεσης, αλλά φυσικά όπως είπατε και εσείς, τα 5 γκολ ήταν πάρα πολλά και είναι πολύ περίεργο αυτό το αποτέλεσμα και πολύ δύσκολο να το πιστέψει κανείς αν δει τα αποτελέσματα των προηγούμενων αγώνων. Είναι σίγουρα κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε. Είδαμε κάποια στιγμή μετά τα 2 πρώτα γκολ την ενέργεια να πηγαίνει προς την λάθος κατεύθυνση και φυσικά όλα αυτά που έγιναν κατά τη διάρκεια του αγώνα ανέδειξαν την αδυναμία της ομάδας μας, κυρίως από την αριστερή πλευρά, γεγονός που πρέπει φυσικά οπωσδήποτε να δούμε για τους επόμενους αγώνες. A kérdés a következő volt, hogy hasonló játékot várhatott a PAOK-tól, viszont a bekapott 5 gól az kicsit soknak tűnik. Meglepte a PAOK valamiről a Ferencvárost, illetve hogyha újra az elejéről kezdhetné a meccset, mit változtatna a meccs elején. A vezetőedző pedig a következőt válaszolta, hogyha megfelelően figyelt az elmúlt percekben, akkor hallotta, hogy az első 15 percben abszolút úgy játszottunk, ahogy terveztünk. Szerettünk volna, hogyha valamit lehet változtatni ebben az időszakban, akkor még több mélységi befutást a védők mögé, és abszolút igaza van, 5 gól az nagyon sok, bármilyen mérkőzésen nagyon sok, és számomra is nagyon nehéz ezt felfogni és elfogadni, hiszen ennek semmi előjele nem volt, de ahogy jöttek az ellenfél részéről a gólok, úgy billent át az energia az ellenfél részére, és egyre jobban felülkerekedtek a bal oldalunkon. Van-e még kérdés a vezetőedzőhöz? Any more questions? Hogyha nincs, köszönjük szépen. Thank you very much. Thank you.
Καταρχάς, ο ΠΑΟΚ σήμερα έμοιαζε με μαθητή που δίνει εξετάσεις και έκανε 20 άριστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που δεν έκανε σωστά η ομάδα στο παιχνίδι. Μία ερώτηση μόνο διευκρινιστικά. Αν και αυτό το ξέσπασμα στο τέλος που από το 2-0 το σκορ πήγε στο 5-0 ήταν μέρος του πλάνου, και το λέω γιατί στο 2-0 ο ΠΑΟΚ ήταν 21ος στη βαθμολογία, στο 4-0 ήταν 18ος. Today PAOK seemed like the student that had to give exams and wrote perfect 20 out of 20. Coming to the game, was it part of the plan, the fact that after 2-0 the team went really all in this game? Because in that moment of 2-0 the classification showed us on the 21st, on the 21st place, and in the 4-0 we were at the position 18. Was this part of your plan as well to score? I don't have time to think about classification, about results during the game. We prepared one game knowing that could be a difficult game, and indeed in the first minutes Ferencváros showed that has power, has knowledge of moving the ball, has quality. But we were really very determined, very compact, and as I said yesterday, we started with a very good pressing, aggressive, and with all the players we managed to do in a correct way, to recover ball, to score from this situation, think that, and also to create another opportunity with Bran before the goal, and this gave confidence. Very high level of confidence, and after second half we managed to control totally the game in a different way, having the possession, building up actions, arriving and overpassing their lines in a nice way, and we created the opportunities and the goals that made the result to be 5-0 and to have this nice performance. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω το χρόνο για την πολυτέλεια να βλέπω την βαθμολογία ή το που βρισκόμαστε κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Ειδικότερα αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι αυτό που αναφέραμε και χθες, η πίεση και η ένταση την οποία θα έπρεπε να έχουμε στο pressing. Νομίζω ότι το καταφέραμε πάρα πολύ καλά, ειδικότερα στο πρώτο ημίχρονο και απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει δύναμη, παίζει καλό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι καταφέραμε να ασκήσουμε αυτή την πίεση την οποία θέλαμε. Δημιουργήσαμε μια ευκαιρία στο πρώτο δεκάλεπτο πριν ακόμα σκοράρουμε το πρώτο γκολ, και νομίζω ότι από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Είχαμε μια πολύ καλή κατοχή της μπάλας, διαχειριστήκαμε σωστά τις καταστάσεις και καταφέραμε να φτάσουμε και σε αυτό το ευρύ σκορ το 5-0. Ήμασταν αποφασισμένοι και το είχαμε αναφέρει και στη χθεσινή συνέντευξη τύπου αυτό σχετικά. Καλησπέρα, coach. Συγχαρητήρια για την νίκη. Ο ΠΑΟΚ δημιουργούσε φάσεις, έκανε ευκαιρίες, δεν σκόραναν οι center for του στα πρώτα παιχνίδια. Σήμερα σκόραν οι δύο από αυτούς, και ο Μπράντον και ο Τσάλοφ. Και θύμισε κατά πολύ την περσινή ομάδα με πολλή συμμετοχή από τους δύο φόρ, και για τον Μπράντον και για τον Τσάλοφ, ο οποίος φαίνεται να προσαρμόζεται. Θέλω ένα σχόλιο για τον Φεντόρ και για το γεγονός ότι αρχίζουν να βάζουν γκολ και επιθετικοί. PAOK throughout the season was creating a lot of chances, was scoring goals, but we were not taking so many goals from our strikers. Today we saw a great performance and goals also from both Brandon and Chalov. If you would like to make a comment especially for Chalov in this situation. I have to mention all the players for this game, because really was a performance at top level, as there were a lot of nice, great nights for us last season in Europe, as in the league, winning the title, and today everybody made perfect his job with full responsibility, and at the same time inside of the team, working inside of the team. But it's true that I want to make a special mention for Chalov, that today he entered and he played these 25 minutes at the top level. In the last games when he entered, he gave us this feeling that he started to be more adapted and step by step to
refresh his mind, because this is one important aspect, to have his mind fresh after a lot of new information, after a lot of situation in which he had to adapt. And because of this, I'm also happy for his performance. And now he has also to come with more minutes and more minutes. As I always say, it's a matter of having patience. Sometimes you can manage to have what you want faster. Sometimes you need more time. Sometimes you need different struggles and different challenges inside of the group unity. And I have the feeling, as I had also yesterday, that in the last, after the break, the team start to be closer, the players start to be closer and to have a different approach for our work. Η αλήθεια είναι πως σε ένα τέτοιο παιχνίδι που η ομάδα έχει τέτοια απόδοση, δεν μπορώ να πω πως υστέρησε κανένας. Όλοι οι παίκτες είχαν μια φοβερή απόδοση, μια ειδικότερη μνήα στον Τσάλοφ, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε ένα 25 λεπτό σήμερα, το οποίο ήταν top classes, μας έδειξε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι και στα τελευταία παιχνίδια στα οποία χρησιμοποιήθηκε μας έδειξε ότι βρίσκεται σε αυτό το δρόμο, αλλά είναι πολύ σημαντικό και για αυτόν σήμερα, για το να ανανεώσει λίγο το μυαλό του. Αυτό που μένει από εδώ και πέρα είναι να πάρει περισσότερα λεπτά και να έχει μια συνέχεια σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι μια απόδειξη ότι ουσιαστικά τα πράγματα αυτά, ότι ο χρόνος ουσιαστικά χρειάζεται υπομονή. Κάποιοι ποδοσφαιριστές προσαρμόζονται σε διαφορετικό χρόνο, κάποιοι σε άλλο χρόνο, αλλά όταν υπάρχει υπομονή τα πράγματα έρχονται κοντά τους. Επίσης, σε κάθε περίπτωση μπορώ να πω πως μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων η ομάδα δείχνει να βρίσκεται πολύ πιο κοντά μεταξύ της. Υπάρχει μια μεγαλύτερη ενότητα, η σύνδεση μεταξύ των ποδοσφαιριστών και το κλίμα είναι πάρα πολύ καλύτερο, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πριν ο coach είπε ότι η απόδοση σήμερα ήταν ουσιαστικά κάτι που μας θυμίζει και περσινές βραδιές και ευρωπαϊκές, αλλά και τις βραδιές που μας οδήγησαν στην κατάκτηση του τίτλου. But this game must give us a lot of confidence, a lot of awareness of our power when we are in a very correct way of working and being together. And at the same time, we must immediately switch the mind for the game of Sunday, to be humble and to know that to win the game of Sunday, we must work at least at the same level of tonight work. Το παιχνίδι αυτό θα πρέπει να μας δώσει την αυτοπεποίθηση, αλλά και τη γνώση, την επίγνωση μάλλον του ποια είναι η πραγματική μας δύναμη όταν αγωνιζόμαστε έτσι, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γυρίσουμε τον διακόπτη και να σκεφτούμε το παιχνίδι της Κυριακής. Αν θέλουμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, θα πρέπει να είμαστε τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με το οποίο βρεθήκαμε σήμερα. Ναι, Δημήτρη. Δεν θες. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον coach αν είναι ευχαριστημένος από τις υπόλοιπες μεταγραφές του PAOK και αν περιμένει περισσότερα πράγματα από τον Κόλεϊ, τον Μπακαγιόκο, τον Λόβρεν, να μπουν και αυτοί στην ομάδα περισσότερο και να δώσουν περισσότερα πράγματα, γιατί κατά την προσωπική μου άποψη νομίζω ότι έρχονται πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια το επόμενο χρονικό διάστημα και θα πρέπει η ομάδα να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις σε περίπτωση και καρτών και ξεκούρασης και τραυματισμών. Ευχαριστώ. He wants to know your opinion regarding the fact if the rest of the transfers have given the help that the team needs in this particular moment. Kole, Bakayoko, Lovren, in his opinion, they will be useful in the future because we will have a lot of games, maybe yellow cards, the demands of certain games. If you are satisfied or you expect more from them, in any case. Listen, it's not an easy task for all the new players that came and entered in a team that knew perfect how to behave in every situation. It's not an easy task. They need also to
adapt anytime. As this story with Chalov, we have to be patient, and us, people around him, and to understand exactly the moments, how we can take the best from him, and in which moments. So it's not easy. It's not to make now an analysis for sure. For each of them, it's easier to enter if the team is well and plays well and has confidence. It's much easier also for them. As you mentioned, we have a lot of games. It's every 3 days, and these that play today cannot manage to play every game, for sure. Our energies, mental energies that we spend a lot, our physical energies, and for this reason we will need all these players. Important is to have patience and to give them the necessary time that they need to be adapted. Δεν είναι καθόλου εύκολη η αποστολή εισαγωγικά. Even if it's a longer time. Δεν είναι καθόλου εύκολη εισαγωγικά αποστολή για κάποιους ποδοσφαιριστές να έρχονται σε μια ομάδα η οποία λειτουργεί τέλεια και τα πράγματα λειτουργούν τέλεια. Χρειάζεται χρόνο σε κάθε περίπτωση. Μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας και το παράδειγμα του Τσάλοφ, το οποίο αναλύσαμε πιο πριν. Οπότε ο κάθε ποδοσφαιριστής χρειάζεται τον δικό του χρόνο. Είναι πολύ πιο εύκολο σε κάθε περίπτωση, αν η ομάδα έχει αυτοπεποίθηση και κερδίζει, οι ποδοσφαιριστές να μπουν πολύ πιο εύκολα στην ροή των αγώνων και να συμμετάσχουν. Όπως είπατε κι εσείς, θα χρειαστούν όλοι οι ποδοσφαιριστές, γιατί έχουμε κάθε 3 μέρες παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν σήμερα δεν είναι εύκολο να αγωνιστούν όλοι σε κάθε παιχνίδι το οποίο απομένει. Οπότε δεν είναι η ώρα για την μεγάλη ανάλυση, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο στον κάθε ποδοσφαιριστή και όταν κληθεί να είναι έτοιμος. Ευχαριστούμε πολύ. Έλα, Κώστα. Ask like this. Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει για πολλούς παίκτες. Απλά θέλω ένα σχόλιο για τον Γιόνι Ότο, επειδή είναι σταθερά καλός. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα που οι εμφανίσεις του είναι πάρα πολύ καλές. Αν αισθάνεται ο coach ότι πλέον έχει αυτό τον παίκτη που περίμενε όταν ο ΠΑΟΚ έκανε τη μεταγραφή βάσει βιογραφικού, καριέρας και προδιαγραφών. They could have asked for any player, but they would like to ask about Yoni Otto, a player that is consistently good for a long period of time. If in this moment is the player that you imagined to be when you were looking for him for the team, regarding also his CV as well, if he's this type of player that you really wanted and you have now. You see, as we discussed before, everyone needs his time to adapt. Last year he alternated very good games with maybe not perfect games, but it's a matter of adaptation with new teammates, knowing the qualities of the teammates that has around him, knowing the environment, the pressure. Even him, he needs his time to get confidence being in another team. And was a good second part, because having him, we managed to win the title, as all the others, they give maximum. But today, it's true that he has a different level, so it's again about timing. But like this, we can go also for Costa or Kulie, when they started to play the first season, and time, game, mistakes, reactions, and we managed to arrive at that point last season. So again, what I want to say is that in football, if you are very serious, very concentrated in your work, and you give everything, having patience, you can achieve important victories. Είδατε ότι ο χρόνος λειτουργήσε και για τον ίδιο. Πέρσι έκανε μια σεζόν στην οποία είχε ένα πρώτο μισό με πολύ καλά παιχνίδια, αλλά και κάποια λίγο πιο
μέτρια παιχνίδια. Στο δεύτερο μισό βοήθησε τα μέγιστα όπως και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές για να φτάσουμε στην κατάκτηση του τίτλου. Από εκεί και πέρα και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής αυτός θα πρέπει να προσαρμοστεί σε μια διαδικασία, να υπάρχουν πολλές πληροφορίες, υπάρχει διαφορετική πίεση, να μάθει να διαχειρίζεται γενικότερα τα πράγματα. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον Κουλιεράκη και τον Κωνσταντέλια, αν θέλουμε, για την πρώτη σεζόν την οποία αγωνίστηκαν και από εκεί και πέρα το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα την περσινή σεζόν. Σε κάθε περίπτωση, αν είσαι πλήρως συγκεντρωμένος και έχεις υπομονή και υπάρχει το σωστό timing, τα πράγματα λειτουργούν με ευεργετικό τρόπο στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.